after the fantastic view out there, ఇప్పుడు టిఫిన్ కోసం ఇక్కడ ఆపినాం అనమాట. సో ఇక్కడ టిఫిన్ చేసేసిన తర్వాత యాక్చువల్లీ వీ నీడ్ టు హెడ్ టు జరీ వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. చాలా బాగుంటాయి వాటర్ ఫాల్స్, ఆల్మోస్ట్ బాహుబలి రేంజ్లో. సో టిఫిన్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ హెడ్ టు దేర్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్. ప్లీజ్ టు వాచ్ టిల్ ద ఎండ్. ఏంట్రా ఏంటిది ఏదో అప్పచెప్పినట్టు? జరీ వాటర్ ఫాల్స్ అన్నమాట. ఒక బిల్డప్ ఏది, ఒక ఎలివేషన్ ఏది, ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఏదిరా? వాటర్ ఫాల్స్ సౌండ్ మంచి వస్తుంది సౌండ్ అయితే. సో ఐ బిలీవ్ చాలా బాగుంటుంది. యా, ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్లో చిన్నగా ఫ్లో అవుతుంది అన్నీ ఇక్కడ ఇదంతా. లైక్ యూ కెన్ సీ దిస్ రైట్. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ రైనింగ్ అండ్ అంటే ఇక్కడ ప్లేస్ వచ్చేసి పడుతూనే ఉంది వర్షం స్టార్టింగ్ మార్నింగ్ నుంచి అంతా. యా, వాకింగ్ వచ్చేసి చాలా కింద లైక్ మొత్తం వర్షం వల్ల స్లషీ ఉంది. బట్ ఇంత ఎగ్జైట్మెంట్ తీసుకెళ్తుంది ఇదైతే. సో ఐ హోప్ ఇట్ విల్ బీ సూపర్. యా, ఇక్కడంతా ఇదంతా కంటిన్యూ అక్కడి వరకు ఉంది. లైక్ లొకేషన్ మాత్రం సూపర్ ఉంది. కంప్లీట్ ఫారెస్ట్ on the way to Jhari Falls. Complete forest area, complete greenery undi. వాటర్ ఫాల్ సౌండ్ మాత్రం చాలా వస్తుంది కానీ వెళ్తానే ఉన్నాం, ఇంకా రావట్లేదు. ఇట్స్ లైక్ ఐ థింక్ 1 kilometer ట్రెక్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా, ఓవరాల్ 1 kilometer. సో సౌండ్ మాత్రం చాలా వస్తుంది. ఐ థింక్ ఇక్కడ పక్కనే ఉన్నాయి. సరే అడ్వెంచర్ మొత్తం. ఇగో ఇంత టర్నింగ్, ఇంత డౌన్కి మెల్ల జారుతున్నావు. స్లషీ ఉంది మెల్లగా, మొత్తం స్లిప్పరీ స్లషీ కూడా ఉంది. కంప్లీట్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మొత్తం 2.5 kilometers ఉందంట డౌన్ ట్రెక్, అంత స్లోప్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నడుస్తున్నాము, ఇంకొక 1.5 ఉంది. ఇప్పటివరకు అయితే 1 వచ్చినాం, 1 kilometer. అండ్ ఇంకా చాలా ఉంది. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ వర్త్ 2.5 kilometer వాక్. లెట్స్ సీ. ఇంకా చాలా ఉంది, ఇంకా నడుస్తూనే ఉన్నాం, వస్తూనే ఉంది. యూ గోనా విట్నెస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ అండ్ the best waterfall in 3, 2, 1. Worthy walking 2.5. మొత్తం అంతా పడుతుంది వాయిస్ మొత్తము. ఐ థింక్ యూ కాన్ హియర్ మై వాయిస్. ఓ మై గాడ్ వాటర్ ఫ్లో. నా ఫోన్ మొత్తం నడిచిపోతుంది, బట్ వర్త్.
Bro, how is the Josh? Hi. Hiya. जो सामने है కిందికి వెళ్ళడమో కానీ పైనకి అయితే లైక్ కంప్లీట్ టైర్డ్ అయిపోయినాం. అలా లైక్ హైట్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ కంప్లీట్లీ టైర్డ్. అండ్ నౌ వీఆర్ హెడింగ్ టు అక్కడ కార్ పార్కింగ్ ఏరియా వెళ్తున్నాము. అక్కడనే కార్ పెట్టాం కాబట్టి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ విల్ ఫైండ్ ద నెక్స్ట్ లొకేషన్. యా ఎస్, ఆఫ్టర్ ద వాటర్ ఫాల్స్ అది అయిపోగానే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక గుడి ప్లేస్కి వచ్చాం అనమాట. ఇక్కడ గుడి ఇంకా దర్గా ఉంటుందంట, జస్ట్ అక్కడ నుంచి ఒక 4 to 5 kilometers. సో లెట్స్ సీ ద ప్లేస్. బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఓవరాల్ మంచిగా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, మేము వచ్చిన రూట్లో అంతా ఫాగీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫాగీ. సో లెట్స్ సీ, కంప్లీట్ ఫాగ్ ఉంది. సో ద టైమ్ ఈస్ అరౌండ్ లైక్ 9:15. సో ఇప్పుడే మనం ఇక్కడ ధర్మస్థలలో రీచ్ అయ్యామన్నమాట. కంప్లీట్ మొత్తం ఘాట్ రోడ్ అండ్ కంప్లీట్ ఫారెస్ట్ ఏరియా లాగా ఉండే. అక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనం 87 kilometers క్రాస్ అయ్యి ఇప్పుడు కరెక్ట్ ధర్మస్థలలో ఉన్నాం. యాక్చువల్లీ ద థింగ్ ఈస్ లైక్ ఇక్కడ దర్శనం అయిపోగొట్టేసి డైరెక్ట్ మురుడేశ్వర్ వెళ్ళాలనే ప్లాన్ ఉండే నైట్. బట్ యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే టెంపుల్ క్లోజ్ ఉందంట. సో వితౌట్ దర్శనం వీ కాంట్ గో. ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడే ఎక్కడన్నా రూమ్స్ తీసుకొని బెస్ట్ విల్ స్టే హియర్ టు నైట్ అండ్ మార్నింగ్ వచ్చేసి దర్శనం చేసుకొని విల్ హెడ్ బ్యాక్ టు మురుడేశ్వర్ టెంపుల్. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లాన్. అండ్ రేపటి ప్లాన్ రేపు ఉంటుంది. సో Day 2 ఈ రోజుకి 9:15 అవుతుంది. దెన్ విల్ ఫైండ్ ద రూమ్ అండ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ డిన్నర్ చేసేసి డైరెక్ట్ మనం స్లీప్ అంటే. సో ఇక్కడ డే క్లోజ్ అయిపోతుంది Day 2. అండ్ టుమారో Day 3 and we'll see how it goes. టెంపుల్ ఓపెన్ అవుతుంది మార్నింగ్ 6:30. సో అప్పుడు వరకు మనం ఇక్కడ రూమ్స్ తీసుకొని స్టే చేసి ప్రిసిపై వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు క్లోజ్ రూమ్స్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ లేవు ఆయన దగ్గర, వేరే దగ్గర మనం ట్రై చేయాల్సిందే అట్లా.